ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, everyone. So, welcome everybody to this very special event on this morning. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ, if we are all ready to go to the moon, so that's what we'll do today. At least if we can't be there on the moon, ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, we'll try to go there with people who are the closest we can get to in in reaching the moon. So I would like to welcome all of you and join all of you in welcoming two scientists who have been closely involved in this mission of going to the moon. Before I introduce them, I was just thinking how often ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ತರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿಷನ್, ಈ ತರ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗ, if you're going to Mars or moon, how often do we get to meet the people behind? ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, when I was a small child, maybe 8 or 9, ಅವಾಗ ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು there was a satellite which was launched. ಅಮೆರಿಕ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ತಲುಪ್ತು. It was in 1989, and I was so excited as a child to know, but who sent it, how it reached there, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. we had to be happy with that, but that excitement is so much that I can still remember nearly 30 years afterwards. But ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, we all of us have a chance to meet Dr. Shamrao Garur and Mr. Aditya, who were both closely involved in this mission to go to the moon. So ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so Dr. Shamrao Garur is now the head of advanced mechanisms section in the spacecraft mechanisms group of URSC Satellite Center, Bangalore. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ISRO ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, URSC ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ he is doing something very advanced. ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he did his BE in mechanical engineering from NITK Surathkal. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರದ್ದು ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದಾರೆ, MTech ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ರೋವರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ, ವಿಶಾಲಿ IIT ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2010 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಂತೂ he is one of our leading experts in the country in this field. So meeting him is a very special event for all of us. So please welcome him. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು, there's also Mr. Aditya, who's been a scientist in ISRO for over 10 years now. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, there is a special institute in India called the Indian Institute of Space Science Technology. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು BTech ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೌ ಡು ಯು ಗೈಡ್ the system to reach there, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ he has a lot of experience in navigation, guidance and control systems. And ಇದಂತೂ 15 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So he's developed this, worked on this for over 15 satellites, and as a project leader for more than 7 years in many missions, including Chandrayaan ಮತ್ತೆ NASA ISRO collaboration ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸುಮಾರು ಈಗ
ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ 1 ಅಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ he is going to be a member of that as well. So welcome sir. Please welcome Aditya. So again, it's really special that we get to meet these people because ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೇಳಕ್ಕೆ it is such an exciting moment. I'm sure ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ you have come with that intention that you want to meet them and listen to them. So now ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, I'll leave it up to them and ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, so ಮೊದಲು Aditya will speak. So the way the event will go is the following. Aditya will first speak, and then if you have any questions in between, we will try to hold that question, and our ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ urgent questions we'll try to address. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. He is going to speak for some time, and then again we'll have time for questions. ಆಮೇಲೆ open questions. Everybody can ask whatever questions you have in mind. ಆಗಲೇ you have sent some questions, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. They have trying to address some questions in the presentation itself. ಇನ್ಯಾವುದು additional ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ if you are thinking of any other questions, ಅದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, so good morning to all the students. So firstly, I want to thank Wipro organization for having us here, sharing our experience about the Chandrayaan-3 moon landing. So I'll be taking you to the journey, how we went to the moon. So before even we start discussing that how we went to the moon, first we should ask a question that why we have to go to the moon? Why not any other planet object like Mars, Venus? There are so many other celestial bodies are there, right? So the first answer is the moon was formed from the earth. So it holds a lot of secret that what happened in the very early stage when the earth was formed and all. So if we try to study that, we'll be able to answer such questions. The next is, yes, it's the closest celestial body which is from the earth. It's the closest celestial body. So if we have to do something different, we have to do something which is very close to us. So the moon is the closest celestial body. The next point is moon gravity is very low, so it has a lot to offer actually, which we'll be knowing it as we move through the presentations and all. So it can be a potential base for future planetary exploration. So when you have a lower gravity, like in Earth, for an example, if I try to jump, I may be able to jump like this height and all. But if I try to do the same thing in the moon, I'll be going 6 times higher actually. So with the same energy, you can travel a much larger distance in the moon. So that's why it can be actually a base for the future planetary exploration. From moon, if you have to go to Mars, you can reach in a much easier way compared to the Earth. The next is, it is within the Earth's sphere of influence. Means the moon is within the Earth's gravity. So if it's within the Earth's gravity, things gets very much simplified. You need not have to, worry that if I miss the moon, what happens? So here, if we are able to miss the moon, if we are not able to go to the moon, we have multiple opportunities because we are within the Earth's gravity. And when we sent the Chandrayaan-1 way back in 2008, it detected actually water on the moon in the form of ice. So once you are able to find some water, it can actually prelude a future human settlements on the moon. So with all this thing, the moon becomes a very interesting area to start exploring. Now, when we talk about the moon, yes, the moon is very big. Where to go to the moon, right? You can go to the the equator, the center part, anywhere you can go. But how you will decide where I want to go to the moon? So the first is, it should be a scientifically interesting area. Like the area has to offer a lot for the science, so that you'll be able to do a lot of exploration.
Now, if we see in the moon, the pole regions, so you have a North Pole and the South Pole. So in the pole regions, what happens is the sun, it never comes overhead. It will always like be either just above the horizon or just below the horizon. And especially in the South Pole, you have lot of terrain variation, big mountains and all. So the craters, they are home for the permanent darkness. The sunlight will never fall into such area. So if an area which has not seen the sun for the ages, what type of secrets it holds? So that becomes a scientifically interesting area. Yeah, the next thing is when the Chandrayaan-1 was launched in 2008, we dropped a moon impact probe, which actually went near to the Shackleton crater, which was near the South Pole. It also detected the presence of ice. So you have a scientifically interesting area. You have a water which can actually help for future human settlements and all. So that made a choice clear that yes, we will go to the South Pole. But again, South Pole also, if you see, this is a very big area. Where to the South Pole? Because landing means you have to land at a point. You cannot say that I can land anywhere. You have to tell that where you want to land. So over the years, we collected a lot of images over the South Pole using NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter and the Chandrayaan-2. So based on all this thing, based on all the images, we have to do a trade-off studies, like the landing, the area where you want to land. It should be very easy. Like if we have to land on a road, it's very easy. But if I tell you, if we have to land on, like, let us say mountains and all, it becomes difficult. The stability, everything comes into the picture. So considering all this trade-off studies and all, so people, they arrived that yes, there is a yes, this landing coordinate in the moon, which is 69 degrees south and 32-degree east. It is scientifically interesting, as well as it is very easy for to land also. So based on all this trade-off study, we decided that yes, to land, we have to land on this area, which is the South Pole, near to the South Pole. Now what makes South Pole special is this image. It shows that what all the previous mission they went to the moon. So you can see that all were near to the equator and all. And the place where we went, where the India landed its first robotic mission to the moon, it's somewhere here. It's far apart from every other things. So that's what makes it very special. Like no one attempted to go near to the area, and we were able to successfully land at that area. So that's why it's special. So okay, so we decided that yes, we will go to the moon, and we'll go to the South Pole, and we have decided that yes, we want to go at a particular point on the moon. Now, how to go to the moon? Okay, so we have Earth. Here we have made the lander, and we have to take it to the moon. So the first task is taking it off from the Earth's surface. So for that, yes, so for that we have our launch vehicle actually. So this table, it just shows the difference between the Earth and the moon, which actually plays a very significant role in deciding how we have to go to the moon. So first is the gravity itself. The Earth's gravity is 9.8 meter per second square. The moon is almost 1/6 of that. So it is 1.6 meter per second square. Earth atmosphere, it's a strong multi-layered atmosphere. In moon, there is no atmosphere. How this plays a role, we will come to know. Earth, it takes 24 hours to complete one rotation, while moon, it is 28 days. Means here we have a day and night cycle of 24 hours. In the moon, it's almost 28 days. Earth almost takes 365 days to rotate around the sun, while the moon, it takes only 29 days to rotate about the Earth. And again, the surface, we have wide variety of surface. We have water, we have desert, we have forest, we have mountain. But moon, it's like it's not. We don't have such variety. We have only craters and boulders and all. So the first job is to take the lander off from the Earth. So that is done by our launch vehicle, what we call as GSLV Mark III. So this is the launch vehicle, GSLV Mark III. So here you can see that the weight of this GSLV Mark III is almost 6,50,000 kilograms. So this much of big object, it is used to take only 4,000 kg of satellite to the orbit. It's not yet gone to the moon. Just note a point, we have not yet gone to the moon. We are just in the orbit only. So this helps
this much mass is required only to send 4000 kg into the orbit. So for that you have solid boosters actually, which helps us like going up. Then you have cryogenic engine, and because Earth we have atmosphere. So what happens is when we go up with a very high velocity. So the atmosphere, it generates a lot of heat. So you need to protect the lander from heat. So for that you have a heat shield here. So inside the heat shield, we will we will keep our the lander, the full system which will go to the moon. So here you can see that this is the lander, and it is connected to one more module which we call as an orbiter. So just to take this much mass, you need all this thing. Why? Because Earth's gravity is very strong. So now what it does is it places us into a elliptical orbit. So elliptical orbit is nothing but circle. You all will be knowing. If you just stretch one part of the circle, it becomes an ellipse. So it places us into the elliptical orbit, which is almost like 180 kilometer from the Earth's surface on one side, and 36,000 kilometer from the other side. Now you can see that the moon will be rotating, and our satellite is still here. We have not gone to here. We have to go to the moon actually. Now, as I told, the moon, it actually it takes almost 39 days to rotate, 29 days to rotate around the Earth. So we are rotating, moon is also rotating. So from here you cannot go to here. You have to wait for the moon to come actually here. So then what will take us, what will increase, like, right? So we are just 36,000 from this point, but moon is almost 4 lakh kilometers. So how to increase this height? So the Chandrayaan 3, it actually consists of two modules. One we call as a lander, and one we call as a propulsion. So the propulsion job is to just provide some force to increase the velocity. So what we do is, whenever the Chandrayaan, the composite part, it comes near to this thing, we fire these engines. So when the engine fire, it increases the velocity. So once the velocity is increased, the other part of the orbit, the other part, the 36,000, it increases actually. And at the same time, you have some time. So the moon is also moving. The satellite is also moving. Moon is also moving. So this we call as a Hoffman transfer, which you will be reading it in the future thing. So essentially it tells that if you fire here, if you increase the velocity here, this height will increase. So this is done by one small engine is there, so which keeps on firing and will keep on increasing the height. So we have not reached the moon yet, so we have to fire again. So if we fire at this point, we will again increase the height. Then again we will fire, we will increase the height. The moon is coming closer and closer. And now at one shot, we will do a orbit insertion, means we give a sufficient velocity so that we come very near to the moon. Now, when you come near to the moon, moon gravity, it becomes stronger than the Earth's gravity. So we are able to, capture the moon, and we will be orbiting around the moon actually. So here, once you reach to this point, you will be under the influence of moon gravity. Now, not the Earth gravity. Next, what happens is, moon is rotating around the Earth. Moon is rotating around the Earth, and we will be rotating around the moon. So that becomes what we call as the moon's orbit. So from Earth orbit, we have gone to the moon orbit. So using these engines actually. So when we did this activity, we captured the moon around 14th of August. And this was one of the onboard video. We had a camera which was mounted in the satellite, and it captured how the moon looks like actually. So you can see that this is, oh, I'm sorry. Yeah. 5th of August. So this is the lander. Here there was one camera, and this is the moon you can see. So we came very close to the moon. The moon's gravity becomes dominant than the Earth's gravity. So we are able to capture the moon. Now, why here it became dark? Because to take a picture, you need actually a light. So if the sun is there, you will get the light, you will be able to capture the image. But when sun is not there,
there is absolute pitch dark. So in the pitch dark, if you take a camera photo, you will not get anything. So that was the image which we were able to capture during the time of moon capture. So now again, now you have reached the moon's orbit. We have not landed yet. So when we reach to the moon orbit, what happens is the propulsion module, which was taking it slowly around the Earth orbit, its propellant gets depleted. Now that mass is an unwanted mass. You don't want to carry unwanted mass, because more the mass, more is the like energy required to kill those velocities. So first thing what we do is we separate out what we don't require. So the propulsion module, we don't require it, so we separate it out. Now we keep orbiting around the moon. Okay, so and the next thing what we do is we just wait in the orbit. So this is what we call as an orbit for the landing site. So as we discussed, the landing site was South Pole. So we wanted the South Pole to come in the track. Now what it means by coming in the track is, imagine you are going in a car with a very high speed. Now suddenly I want to tell you that no, you have to take a right turn. Your destination is on the right side. What you will do, you have to apply a full brake, turn the car and go there. So in the process, what you are doing is you are first killing the energy and then taking a turn, then building up an energy. So that's an energy expensive maneuver. Now, suppose if I tell you are going straight in the car, you're with a very high velocity, the destination is right ahead of you. What you can do is you slowly brake. Slowly you keep on braking. Once you reach the destination, what you did all along, you were just braking. You never actually stopped, turned, and then again increased, right? So that's what it means when we say that the landing site to come in the track. It should be along your velocity direction. Anything which is perpendicular to the velocity direction, energy becomes very high in the orbit. It's very expensive maneuver. So now what happens is, once the landing site come in the track, all along we were firing in the velocity direction to increase this height. Now what we do is we fire against the velocity. So what happens is this height will start reducing. If I fire sufficiently high, this 125 will become 0 actually, and then you are close to the surface. So that's what is the basic principle of the landing. So here what we call as a braking. Now again, what does the braking, like you can always ask, okay, you have told the braking and all, but who does the braking part? How you decide how much braking you have to do? So here it is decided by our navigation guidance and control system. So what is navigation guidance and control system? In a simpler word, it works actually much like a Google map. So in the morning when I had to come to the Wipro, so if I don't know where the Wipro was. So what I did is, first I opened my Google map. So it showed me where I am, right? So I was near URSC Satellite Center. It's near Murgesh Palya. So first, using the GPS, first you will know where you are, right? So that's what we call as a navigation, identifying your location with respect to any reference frame where you are. Next, what I did, I entered the Wipro area location. Okay. So Google Map, what it does, it takes the various consideration, your road condition, and like how much is the traffic, and based on that, like mind you, based on that, it gives you a path which is a minimum time. Correct. Google Map will not tell you that from here you go to the airport and come back. That's also a path. Road is exist, but why you want to take the path? So it tells you the minimum time. Okay, so that's what we call as a guidance. From one point to another point, how to reach in a minimum time, ensuring none of the constraints are violated. Constraints in the sense you are following the road. Okay, this also is a path from here to here. Directly coming through this Belandur Lake is also a path, but you will not do that, right? That's not a valid path. So within the given path, what's the minimum time path? That's what a guidance means. So in the moon, we don't follow the minimum time, we follow the minimum propellant path. So minimum propellant path tells that how you will go from one point, like from the orbit to the landing, which will consume minimum propellant. Because if I have to carry like 4,000, I was just showing you the number, to carry the 4,000 kg of lander, it almost takes 6,50,000 kg of a launch vehicle. So every kg I add, I'm adding here almost 10 times the weight. So if I have to carry 1 kg to moon,
I have to spend a 10 kg here. So every kg of propellant, it's very expensive. It's very much essential. Now you'll ask, what is control actually? So we have discussed the navigation, finding our own position. We have discussed the guidance, which tells how to reach the path. Now control tells how good I am in following this path and all, right? How good driver I am. So I'm not a good driver actually. So when I reached somewhere here, I missed the turn. I did not listen to the Google instruction. So what happened? Navigation told me I'm not following this path. I'm somewhere here. I overshot it and I reached to the Marathalli point. So then what next guidance does is it generates you a new path. Okay, you are not here. You have not taken this turn. You have overshot. You have come here. So then it generates a new path. It never tells you that okay, you go back and follow the same path. So that's how the navigation, guidance, control works together. So control tells how good you are, guidance tells how to go, and then navigation tells where you are. So this and all is the basic way where the descent from the orbit to the moon actually it works, or in general the navigation, guidance, and control will work. So you will ask a question. Here we had a GPS, but in moon we don't have a GPS, right? So how do we do the navigation? So first we were in the orbit. We were in a 30 by 125 kilometer orbit. So we do something called as orbit determination. So how do the orbit determination is, ISRO has two big antennas, almost 32-meter antenna. Like you can imagine it's the size of this, or maybe probably bigger than this. So through these antenna, we continuously sense the signal and we receive it back. So the time delay between sending and receiving back the signal, it tells us how far the moon is from our location. Now, to know the velocity, you need a Doppler. So that's a one level higher concept where based on the frequency shift, you will estimate the velocity. So this is how we are able to know where the lander is and what it is velocity. But it's a very time consuming process. Like it almost takes 6 hours to know that where the lander is. Now, once I start firing the engine, landing is a very fast process. It takes 20 minutes. Like when we were seeing the Chandrayaan-3 landing, when the engine started firing, within 90 minutes we were on the surface. So this takes 6 hours to find the position. I cannot rely on this method to give me a solution for 20 minutes of landing. So what we do, we just take the initial knowledge or the initial that location where we are, and subsequent navigation is done by what we call as the sensors. So we need some sensors. The first sensor is the inertial navigation sensor. You know, our human body is a very good example of inertial navigation sensors. So let us say I know that I'm standing here right now. I have eyes and all which tells me how far I am. But if I close eye, if I walk a step ahead, even without opening the eye, I can give an estimate that yes, I will be somewhat closer to the wall. So that's what is the inertial navigation. In a blind way we go. We keep estimating our position based on how much forces or how much the lander would have moved. It's inaccurate, but it is good enough to give some solution. But again, landing is a different problem. You want to come very softly to the earth. It has a lot of error. So you need eyes, which we call, for us it is called as altitude sensor. So when you have to land, you should know how high you are, right? I cannot like blindly jump from here to here. I'll break my leg actually. So if I see that yes, I can, the height is good enough, I'll be able to jump without breaking my leg. So for that you need a height sensor, and with what velocity you need a velocity sensor. And hazard camera. Yeah, the hazard camera is very important. We are going to the South Pole. South Pole is very difficult terrain. You have big mountains and craters and all. Suppose if I land with one leg here and one leg here, will I be stable? No. If something happens, I'll just fall down, right? I don't want to fall down. I want to stand upright so that rover can come out and it can do the operation. So these are the sensors which helps us in doing the navigation part. Now comes the guidance and control. Like I told an example of car, right? Morning I came in the car. So car, what is the actuator? You accelerate, your engines are there, which will consume the fuel and it will propel you forward. So that work is done by our liquid throttleable engines. And then we have a reaction control system. That's like steering. So in car, you don't change the wheel, you don't change the engine direction to move here and there. You just steer it so that
you are able to go in the direction which is required. So this is the picture of our lander. Here are the liquid engines, so which helps us to move forward. The reaction control system, these are the small thing like our car steering wheels and all. These are the small actuators which fire to actually just move the vehicle and move it in the right direction. Then this is our velocity sensor, the one it is mounted here, so it sends with what velocity we are coming. This is our altitude sensor, and then this is our hazard camera. So hazard camera, it detects if any big crater or big mountains are there, so we try to avoid it. We try to land in a very flat terrain area. So now we have seen the navigation guidance control from ISRO to Wipro. Now we will see how it is done for the moon's orbit. So we are rotating around the moon at almost 30 kilometers from the surface, but with a very large velocity in this direction. So we decided that we will not directly land to the moon. We will go to some nearby place, then do a survey, and once we see that yes, it is safe to land, we will go and land. So first we decided that we will go to 800-meter height with zero velocity, so that once our velocity is zero, I can just see that yes, okay, that area is safe, I can tilt and I can go there. So I know my initial position, I know my final where I have to go. The next comes the job of the guidance. So it generates a path from here to this point, how to go, right? So then it tells you that you have to reduce the velocity, you have to go to this point, start applying force in this direction, like how we accelerate and decelerate in the car. And this is the steering, actually what we call as a pitch angle steering. This is same as the car steering, like you are going, you have to curve it, you slowly start curving the car so that you are able to curve it. You don't want to curve it very fast, right? You will topple. So the next thing is, once we identify that yes, this landing area is safe, we come down to further below height. Still we don't want to take a very drastic decision to directly come down. We come to a 150-meter height. From there also same, my position is known, this is known. Again, the guidance will generate a path and I'll come here. If I see that yes, there is a hazard or there's a big crater or boulder, it is there, I'll not be able to land. What we will do is we will just steer the vehicle. So that's where our hazard camera comes into operation. So this is what very basic thing, that how we landed into the moon. The actual thing, it involves a lot of mathematical equations and all. You have to solve a lot of math, and then you have to see that whether the problem which you are solving will give you a solution or not. There's a lot of rigorous exercise happened. Now you people can say that, okay, this looks very simple. In Earth, you can tell, but how you will ensure that we will land on the moon? For that, we have to do a lot of tests. Yes, we have to do an exhaustive ground test and all. We have to make mathematical model of moon's gravity, moon's surface, terrain we have to identify. Engines we have to calibrate. Like if your car, the time you bought the car from, and after 10 years, it will not respond the same. Over a time, there will be a degradation happening. So all those things, everything we have to model it very accurately, because we have to do a very soft touchdown. So imagine the moon, when it was in orbit, it was traveling at a speed of almost 7,000 kilometers per hour. And we have to bring it to almost 3 kilometers per hour speed, like such a small speed. If we exceed that speed, Shamrao sir will tell me that you have exceeded that speed, you have broken the lander legs, and we are crashed actually. So we have to ensure that no, in no case we are exceeding the speed, and no case we are going and landing in a weird way and all, because those terrains are not known. Here I'm able to see that there's a stairs, I can easily walk, but moon, you have very limited opportunities. So for that, we have to calibrate all our sensors, because sensors are the main thing which tells you where you are or all those things. So for that, we hired one helicopter from our Indian Air Force, which where we mounted a lot of sensors. We did endless of flying, like go to 3 kilometer altitude, come down, see your sensors are working or not. If they are not working, go back, do again, go back, do again, go back, do again. We have to do it
endlessly. And then here we cannot mount an engine. Like no pilot wants to fly the helicopter where the engines are there at the bottom firing. So for that we had a different test setup. So we went to Sriharikota, where almost 100-meter tower crane we have erected, and we suspended the Chandrayaan, our lander module, the prototype module from there, where we fired the engines and ensured that from this point you are coming to a certain height. I cannot directly come down here. Now here the Earth's gravity is more, Moon's gravity is less. So we have to do a lot of modification in our design to ensure that yes, here if we are able to demonstrate, we can correlate those results from the Earth test to the Moon test. So those are really hectic activities. And then again, you cannot test everything here. Helicopter, you have not tested the engine. This you have not tested at a higher altitude. You have to rely on what we call as a digital simulator. So digital simulation means that everything is coded in the computer. You keep running day in, day out, and see that for every condition you are successfully landing, because we cannot afford to fail. Having done so much work, we cannot afford to make a mistake when we go up there. It's not 1 year of hard work, 2 year of hard work. It's a hard work of almost 7 years. You guys probably would have gone from 5th standard to 12th standard. Imagine for this duration we are working on the same thing, ensuring that we don't fail. So these are our lab actually, where we do all the digital simulation. This is the photo where we tested our leg, because we are not coming down very softly. We are actually coming down with some velocity. We have to ensure that we don't break this leg. These legs are very precious. If we break our leg, rover will not come out, nothing will happen. It's as good as we have crashed onto the moon. So all this exercise we did over the years to ensure that the success which we are seeing today, it happens. So then this is the onboard camera, where the navigation, guidance, control system, and every sensor, actuator, all thing was started at 30 kilometers. So you can see that there is a moon surface. We are slowly bringing it out from 30 kilometer to 800 meter. It takes time actually. It takes a lot of time. The video also will take a lot of time only. So all this thing happened in a span of 19 minutes. We have shrink the video for 2 minutes to actually show that how it happens. So all these craters and all, you can see that there are a lot of craters, there are shadows and all. Suppose here itself, if we close all the lights, and if I ask you to go from here to there, definitely you'll stuck your toe somewhere else, right? Without the light, you'll not be able to go. That's why lighting condition, everything matters a lot. Now you can see here, we hovered at 150 meter, identified whether the landing site is safe or not, and then we came down. That's how we landed on the moon. So yes, this is all from our side, but we ISRO people, we don't want to stop. We want to keep exploring further and further. So we did some test which gives a prelude to what will happen next. Like you'll ask, Chandrayaan 3 is done, what next, right? So as a Marvel movie fan, I'm going to give you a small teaser only. I'll not tell you the full thing. So it's up to you to think that what we will do next. So this test is what we call as a hop-on test. Once we landed onto the moon, we fired our engine, we came to a certain height, we came down. It's up to you people to now interpret that what's coming next after Chandrayaan 3, right? We definitely don't want to stop. We still want to explore. Thank you. Thank you, Aditya. So if anybody has any question right now, ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದರ ವಿಷಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೌ. Just raise your hand. Yeah. And he will give the mic. You talked about leaving the propulsion system away, right? I mean, removing that. But at the same time, afterward, you talked about using that firing of that engine. So
So I was not able to connect. If the propulsion system isn't there, how do you fire and do the navigation? Yeah, so we have actually two propulsion systems. So imagine that there are two cars. Okay, so you have to go a longer distance. You cannot refuel it. What you will do is like you will carry a lot of propellant with you, which we don't have, right? We cannot do a refueling of that. So what we do is we go in a multiple stages configuration, where it's like the fuel will be stored in a different stages actually. So if the job of one stage is done, we will cut it off, and there's a different propulsion system which is there in the lander, which will start operating, because this has a lot of its own weight. Like once the propellant is drained, its electronics, its functionality is now no more required. So I don't want to carry an additional weight, because when we have to balance the gravity, right? Like if you don't fire the engine, what will happen if let us say if I take a apple, if I drop, it will come to the surface. If I want to hold the apple, I have to give some force to hold it, right? I'll just hold it. Now imagine instead of apple, if it becomes a watermelon, I need more strength here. So I want to carry as much as less weight I want, so that I don't strain my propulsion system, I don't strain my engines and all. So once the job is done, we do a separation, and then a different propulsion system takes over it. So ಇವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕು. We'll just take other questions later. ಇವಾಗ after that exciting journey, we have reached the moon. ಈಗ ಚಂದ್ರನ ತಲುಪಿದೀವಿ. ಆದಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೊದಲೇ? ವೈ ಡಿಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ವೈ ಡಿಡ್ ವಿ? ನಮ್ಗೇನ್ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಆ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಮರಾವ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಮೂನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಏನೇನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಮರಾವ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Very good morning to all. Can you hear me? Okay. So I thank Wipro Foundation and the organizers here for giving me an opportunity to interact with the students of this place. Can you hear me now? Okay. You should have told, no? Okay. So, how many of you are from Kannada medium? I have also raised my hand. ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು? ಓ, ನೈಸ್ ಟು ಸಿ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಜೂನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ 6 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದಾವೆ. ಆ 6 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು 9 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಡಿಷನಲ್ 3 ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬುಕ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು engineering. So I was very sure, like when I took my PUC, I was very sure that I want to go to engineering because it was so exciting. Because ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಲೇತಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಟು ದಟ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ನಂಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ದು 28 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್.
So I hope I have made some connections with you all, that you can do whatever you want if you are like consistent with your aim. So I'll take you through some like why we have to explore space. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಇದು ಮೂನ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಯುರೇನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಐಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್. ಸೊ ನೀವು ಆಚೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಐಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುದು. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದೀವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವ ಇರೋದ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದಾವ, ಅಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ ತರನೇ ಎಲ್ಲ 2 ಕಾಯಿ 2 ಕಾಲು ಆ ತರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕೀ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗಿದೆ ಅರ್ತ್, ಮೂನು, ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಬೈಸ್. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್. So that you can go up to this. Voyager has already crossed our solar system. And robotic exploration using orbiters and in situ experiments. New asteroids gal mele land ಮಾಡಬಹುದು. So that and all you can do. And then you have sample return. So where you want to study. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನಲ್ಲಿ rover has done some studies, but it was not able to complete all the studies. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇವ್ಸ್. So we came out of the caves when we became very confident and when everyone started working together. So we could overcome our enemies, and so that's like, so cave ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ. So as a human we are explorers. So that is what we have to do and we are going to do. So moon particularly already ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯ is already covered that. This is the one of the latest simulation which tells like ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮಾರ್ಸ್ ತರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಬಾಲ್ ತರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೂನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚಿತ್ರ, ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು 146 ಮಿಷನ್ಗಳು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ 1969 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ? 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ, ಈ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. And even Russia also, like when it was USSR they had, but when it became Russia they also were not able to. So ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? Okay, so that's what drives us every day to work. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋವರ್ ರೋವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಗಾಡಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೋ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ರೋವಿಂಗ್, ಈ ರೋವರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪೇಲೋಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಬೌಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ರಂಬಾ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದು ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗಳಿಂದ ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್, ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೂನಾರ್ ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ 1970 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲೇಸರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅರೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಲೇಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರೋವರ್ ಮೇಲೆ 2 ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಆಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 14 days ಒಂದ್ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ 1749 kg ಇತ್ತು. ಪವರ್ ಅರೌಂಡ್ 738. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಪವರ್ ಬರೋದು ರೋವರ್ಗೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಈ ರೋವರ್ಗೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಟಿನಾ ಇದಾವೆ. ಆ ಆಂಟಿನಾ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಟಿನಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೋವರ್ಗೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ನೀನು ಅದನ್ನ ರೋವರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ರೋವರ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಲೋಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೋವರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೋವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಪೇಲೋಡ್ಗೆ. ಸೊ ಬಸ್ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ದನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ 1 ton ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೋವರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೋವರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ತರ ನೋಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ತರ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕುಳಿ ಇದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಅವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರೋದು. ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿನಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕರ್ ಬೋಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರೇನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಫ್ರೇಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದು ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಏನೇ ಇದ್ರು, ತಗ್ಗುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನಿಮ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿದೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಕರ್ ಬೋಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಣ್ಣಗಿಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂನ್ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋವರ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋವರ್ನ 3 ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ PhD. ಈ ರೋವರ್ಗೆ ವೀಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ವೀಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೀಟ್ಸ್ ತರ ಇದೆ, ಅದು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್, ಫೈನ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 5 mm ಇರ್ಬೇಕಾ, 6 mm ಇರ್ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 24 ಇದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯೂಸ್ 24. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 16 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 8 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ 24 ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/6 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಸ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬಲೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್. ಸೊ ಈ ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5/6 ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸೊ ಬರೀ 1/6 ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪೋಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದ್ಯಾ, ಪೌಡರ್ ತರ ಇದೆಯಾ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಪೌಡರ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ತರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲಾಜಿಯೋಕ್ಲೇಸ್ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಂಪುಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಈ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸೇಲಂ ಹತ್ರ ಸೀತಂಪುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥೋಸೈಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೋವರ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು.
ಲೂನಾರ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಈ ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 3 ಕಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರ್ಯಾಂಪ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹಿಂಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ರೋವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಅದು? ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕರ್ ಬೋಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೋವರ್ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಏನೋ, ಬಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಟರ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಬಂದು ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ರಿಂದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಗ್ರೀನು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು 3D ಅಗಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ 3D ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋವರ್ದು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೂ ಮೂನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಓಡಾಡ್ದಾದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ APXS ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು, ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇದರಿಂದ? ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಪೇಲೋಡ್ ಇತ್ತು, APXS ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಇದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಏನು ಅಂದ್ರೆ APX's observations have discovered the presence of interesting minor elements including sulfur apart from major expected elements such as aluminum, silicon, calcium, iron. ಆಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತು. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ BBC ಅವರು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ನಾಸಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನೋನ್ ಫ್ರಮ್ 1970s. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೇ the fact that the rover has measured sulfur on lunar surface itself and not inside a mineral as a part of crystal makes it a tremendous accomplishment. So this is told by another scientist. Amele sulfur comes usually from volcanoes. So this will add to our knowledge of how moon was formed and how it evolved and its geography. So ಅದರಲ್ಲಿ ವಲ್ಕೆನೋಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. It also indicates the presence of water ice on the lunar surface, and since sulfur is a good fertilizer, it's a good news as it can help to grow plants if there is a habitat on moon. So ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮೇಲೇನು ಪೇಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ರಂಬಾ ಪೇಲೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀರಾ, ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಯಾರೋ ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಚಾಷ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ 80 mm ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ -10. ಬಟ್ ಅದೇ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಾ, ಐಸ್ ತರ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ 80 mm ಹೋದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೋವರ್ ಓಡಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿರೋದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೋವರ್ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರನೂ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಮಿಲಾ ಮೆತ್ರಾ ಅನ್ನೋರು, ಇವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು BBCಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 1970s. In that case this could lead to an explanation of what's under the moon surface and its geography. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ತರ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ನೀವು ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇನ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ತಿರುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್. This has volume. Okay. It's there in YouTube. You can watch once again. IIT Madras Moon Over the Moon anta PD ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೋವರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಹಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೆಗ್ಗಳು ಸರಿಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹನಿಕುಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹನಿಕುಂಬ್, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, MLI. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವೆಟರ್ ತರ. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ರೋವರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವೀಲು, ರೋವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಇದು ಪೇಲೋಡ್, ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಏಪೆಕ್ಸಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು CGMI ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ರೋವರ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕುಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕ್ರೇನ್ 100 ಮೀಟರ್ ಕ್ರೇನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದು ಫೈರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ನೈಟ್, ಇದು ಹಗಲೊತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಮುರಿಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಇದು ಹನಿಕುಂಬ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಯು that was it was a very special event. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಆನರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದಿದು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದ್ರು ಈಗ ಕೇಳಿ. ಮೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೂ ಮೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. Namaste. ISRO is our pride. ISRO is our Indian pride, and Wipro is our universal pride. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿಪ್ರೋಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ವಿಪ್ರೋಯಿಂದ ಇಸ್ರೋದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೈನ್ ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಷನಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 4-6 ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈವನ್ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ರೋವರು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳು. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟಲ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೇನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅದು ಈಗ -20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ -35ವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಏನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೈಡರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ನಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಓದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷದ್ದೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು? ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ PUC ಏನೋ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ CBSE ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I'll just add a few more points to what Shamrao sir said. So apart from testing, we have redundancy. Like redundancy means two sensors are there. We have 2 altimeter, 2 velocity sensor, 4 engines are there. So in case one engine fail, we will switch off opposite 4 engine, and then with 2 engine also we have a strategy how we will land. So if something does not work here, what to do next? Because landing, it's very fast operation. It's 20 minutes. You cannot react also. The moment you see here and look up there, it will be on the ground. So everything has to be autonomous. Autonomous means onboard computer should sense failure and it should reconfigure accordingly.
So all the failure modes, like helicopter is there. So there is only one way we are coming. But we did many tests where we failed one sensor, seen other sensor are working or not. So all the failure condition we have to test, and there has to be redundancy or different path for every failure conditions and all. So this time we ensured everything is there, so that even if we have, let us say, one sensor failure, two sensor failure, we will try to attempt a soft landing. Thank you. Thank you, Aditya. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ ಫಿಲಿಂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬದೇ ಆದ ಐಡಿಯಾನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡಿಯಾನ? You can answer. No, what in Mangal, Mission Mangal, no, that movie, there was one idea of slingshot. So, or like you keep burning and taking. So that idea is a group's idea or individual's idea? This all is a team effort, group effort. Single, we cannot do such big thing. It's all team effort. Idea one will give, but to make it practical, it requires a team effort. ಈಗ ನೀನೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿನೂ ತರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಮಚ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ because it is not 1000 people effort, it is maybe 1000 into so many times. So that is what is effort, and that's how we have to work together. So it's a team effort. Thank you. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಕಾರಣ? Why Chandrayaan 2 was not successful? So Chandrayaan 2 was our first attempt on the moon landing. So first means there were a lot of areas which we did not know what will happen. First time, if you appear for an exam, like you have appeared for an exam, right? Some question came which you have not prepared. What you will do? You will not be able to answer those questions, right? So next time you will prepare much better and come back. So there were some shortfalls, and there were some shortfalls in the testing. There were some shortfalls in the hardware, which we realized when we went for the actual environment. This Earth environment and Moon environment, both are different, right? So when we went for the actual flight, there were a lot of observations were there, which we were not able to predict or forecast. So that we corrected it. One more advantage in Chandrayaan 3 what we got is, in Chandrayaan 2 we had a very good camera, which we call as a high resolution camera. For Chandrayaan 2 there was not camera, we were relying on the NASA image. So based on the NASA image, our landing area was very small. The landing area which we identified was very small, it was very constrained. So we tried to went there, something happened, problem in the previous thing, we were not able to land it. So Chandrayaan 2, that camera we used to keep on operating for the next 4 years, keep taking the images. And for Chandrayaan 3 we got a bigger area, so we have more margin of error, so we have more cushion. So that's one of the reason. These are all the small reasons were there which made Chandrayaan 3 a success compared to Chandrayaan 2. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ರೋವರ್ ಹೋಗಿದೆ, ರೋವರ್ ಇನ್ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್, ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ರಾಯಭಾರಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ್, ನಾನು GSPS ಕೊಡ್ತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಇವಾಗ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತರ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಯುರೆಥಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೈಲಾನ್ ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ತಣ್ಣಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ 40 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ 30 ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ 25 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗೇಶ್. ನಾನು GHS ಗುಂಜೂರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ? ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅದು ಒಂದು, ಈ ನೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೂನ್ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಗಳು ಕಟ್ಬೋದಾ ಅದರಿಂದ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಸಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಕ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Hi, I'm Nimisha. I'm from NPS. Will Chandrayaan 3 ever wake up? No, it will not wake up. I have another question. Can you shed some light about the Gaganyaan spacecraft? I'm not from Gaganyaan mission, so I will not be like, But both I of can- us are not Thank from you. Gaganyaan Yeah, mission. what What exactly in Gaganyaan you want? Yeah, I wanted to know what the Gaganyaan spacecraft is all about. You should, if you visit ISRO website, you will get most of the information. I have not worked on Yeah, so Gaganyaan. Gaganyaan, the main objective is to send astronaut in space, let them be there for few days, and then bring them back safely. Okay, So- thank you. So also just one thing, I think one of the reasons why they said they cannot answer, because they're so deep in this project. They'll be doing so much, like sir explained, so much, he was involved in one part of that rover, right? And he was involved in navigation. Now, if you see that, just involving yourself so deeply in one project means that there's so many other things happening you may not know. But Andre, like, we are two specialists actually. I am mechanisms person. Even in mechanical engineering, you have so many branches. So in that, I am only a mechanisms person. Similarly, in controls, there are so many things. So he is one portion. Like, so we are not experts of all the things. So some of the questions we will not be able to answer. And We'll if we try are our not best into to that answer your project, questions. but that, like they said, you can find a lot of the information in ISRO website. yeah, you can Please visit check. it. Yeah. So one question here and then, yes. So I was wondering about the time lag. How do you account for it? Let's say if something happens, and there would be some automated operations that Chandrayaan on its own can do, but some of the things that would be there that ISRO has to do. Yes, yes, there is definitely a good time lag. So when we get the data from Chandrayaan, so that's like 8 seconds old data. So what we do is, we do a prediction that at what point we have to start the engine or start the power descent operation. That's why we are in the orbit. We are not going directly. So we do all the calibrations and we prepare ourselves. All the activity which has to be done manually, like uplink some command, uplink some format, we do almost 6 hours back,
and from the last 6 hours, we just wait and watch. There is a timer which will be running. It gets matured automatically in the onboard, and it tells that yes, you have reached to the point, and now you can start the descent. After that, all activity is autonomous. There is no human involvement in that. One reason for that is time delay, obviously. One question: the propulsion system of this Chandrayaan 3 is chemical based, right? Like, is there any new propulsion system that we are working on right now which is more efficient than using chemical based? Like, since 2007, I guess NASA is trying to use has used ion propulsion systems for Yes, this. yes. Yeah, So what happens is those propulsion system, they are very efficient. So we measure the efficiency in terms of a parameter which we call a specific impulse. So for chemical propulsion, the specific impulse is 300 seconds. The unit is seconds, and for ion, it's very good. It's 500. But thing is, you imagine we are having almost 1,000 kg of a lander, and the moon's gravity is 1.6. So to even balance the gravity, how much upward force I need? That is mass into gravity, right? That's basic Newton law. So it's still 1600 Newton. Now, for ion propulsion, we are able to generate right now only up to few millinewtons only. Okay, so to generate a few millinewton, we require a lot of power, almost like 500 watts of power. So even though they are efficient, but we need power. So we have not matured yet to scale those ion propulsion for a bigger engines and all. Either you shrunk your size or you make your engines bigger. Question here, and then I think there's one there. Yeah. Illi ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ. ಸರ್, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. And also now the technology is evolving. So suppose if meteorite is coming, even though you are able to predict, yes, it is coming to us, but what you will do? So right now there are missions which people are exploring, that you can send a satellite, land on the meteorite, give a force and move it somewhere else. So you can probably check recent NASA mission DART. So you'll get to know more about it. Thank you, sir. Question there. Yes. So one emerging technology is quantum communication, right? So is ISRO considering quantum communication experiments on lunar missions, or have they used quantum communication? There are studies like we have demonstrated quantum communication, but before even going to the moon, first within the Earth's orbit itself, we have to demonstrate such technologies and all. So for that, yes, studies are going on. So you can think like that, like from fifth standard, you can't directly jump to 12th standard, right? You need to go through intermediate stages and all. So first we demonstrated for a very small distance, then a bigger distance, then orbit around the Earth. And once if it is successful, yes, you can use it for the future lunar missions and all. Okay, thank you. One more question. So how are AI and machine learning technology being used in Chandrayaan 3? For example, data analysis or autonomous operations? So one thing which, see, machine learning and AI, like you should use machine learning and AI where your system is not known, right? Like for an example, stock market and all, you cannot predict. You don't have a mathematical model for predicting such things and all. So that's where what you do is you feed a lot of data and try to do some system identification, or let the machine learn and predict what will happen and all. For landing and all, your math, it is very clear. It's purely Newton mechanics. It's purely Newton laws of motion.
For that, you don't need AI, machine learning and all. But yes, there are some areas where we use some machine learning techniques. Like, for an example, we have observed some disturbance on the system. That disturbance can be caused by multiple factors. So we use the ground simulation to train it, and then we use the onboard data to find it, who is the culprit, like from where it has come. So for a small application, yes, it is being used. But if you see overall as a landing application, math is very well defined. For such things, you don't need a machine learning. It's like to pluck a flower, you don't need a chainsaw, right? You can use it using your hand only. Thank you. Thank you so much. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. Hello. Greetings to both of you. So this question is for Shamrao sir. So what's the major difference between the mechanics on Earth and space in terms of levers or links on which you have worked on the rover design? Okay. So lever, if you are exerting non like mass based system like force by thrusting, then it is the same because the thrust is going to be the same. But if it is a mass based system, then your gravity is 1/6. So your if whatever input you are giving, it will be 1/6 compared to moon's. So other than that, mechanics is not going to change as such. So all the laws of physics are going to hold. Wherever that m into g comes, then you have to make m into g divided by 6. Thanks. I have another follow-up question. So this is regarding the propulsion system. So as of now, we have only liquid propulsions. So what about nuclear? Because in space, I think we definitely need mass transfer. So will there be any advancement in that field of propulsion in nuclear? There are places where they're trying for different propulsion system. So laser based, and then you have ion thrusters and nuclear propulsion. But these are all still the studies. So once the studies provide some kind of concrete evidence that you can use, then it will be, because nuclear propulsion is going to be a very risky affair. So it has to be handled with a lot of other safety precautions in mind. Thank you. ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು My name is Lakshmi. I am from Karnataka Public School, and I want to ask Aditya sir that what is the lifespan of Chandrayaan-3 on the moon, according to you? See, right now what happens is, here our day night, we have 24 hours, right? Or we'll have a 12 hours of day, 12 hours of night, correct? So in moon, it is 28 days because it rotates very slowly. So for 14 days, you will have sunlight, and for 14 days, you will not have sunlight. So what happens is, you need power or to sustain anything. So in space, how we generate the power? We generate the power using solar cell. Solar cell, what it does, it takes the sun's energy and generate the power. So in the night time, you don't have sun's energy, right? So what happens? Your batteries will drain out. Okay, so you'll not be able to stay awake for a longer time. Moon, there is no atmosphere. Earth, at least we have atmosphere. So what it does is, it captures all the sun's heat and it keeps a ambient temperature throughout the day. In moon, what happens is, daytime your temperature will be very high, night time it will be very, very low, because there is no atmosphere. There is no atmosphere to capture the heat. So at night time, the temperature, it goes almost minus 200 degrees centigrade. Electronics survivability chance is very low. Other space agency, what they do is, they put nuclear, they use this nuclear thing to generate the power. So which we did not plan it for the Chandrayaan-3 mission. So that's why the lifespan was limited to 14 days. And I want to know a little bit about digital simulations that you have said. Yes. So
So digital simulation means you are trying to mimic something on computer. Okay, for an example, if you take a ball here, right, if you just drop a ball, what will happen? It will go down, hit it, come up, go down, hit it, come up, and eventually it will just stay on the ground, right? So what equation it uses is, here velocity is 0, it is under the gravity. So I know the height, so with what velocity it will hit the ground, I can calculate. So every second I can calculate what will be its velocity, what will be height, correct? Because I know gravity is 9.8. So in computer I can put gravity equal to 9.8, initial, this velocity 0, after 1 second what will be the velocity? 9.8 into 1 second, 2 second, it will be 9.8 into 2 second. So every second we can tell what is the velocity, and in computer you can predict it. So that is what called as mimicking it. So that's is what called as digital simulation, where you put all the mathematical equation which represents the motion in the space, and then try to, you know, operate it and see that if you do something like this, what will happen and all. Thank you so much. Wonderful questions. We'll come here and then we'll come back to you. Huh? ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ. And then we'll come here. There are some questions here, and then we'll go. All right. Sir, my name is Maheshwaran. I am from KPS Worthur School. So, is there any particular reason to land Chandrayaan 3 on the south pole of the moon? Okay, so in the beginning, Aditya has already explained. Like recently, there have been findings wherein which it is told that ice, water in terms of ice is like, because it is permanently shadowed region near South Pole. So we did not go to South Pole exactly, but we were near to the South Pole. So why South Pole is interesting, even like if you take Artemis 3, now what NASA wants to do is like, if you cryogenic engine, do you know? Okay, cryogenic engine is like chemical, whatever you saw, no, thruster. So similar to that, there it has hydrogen and oxygen. So the same water molecules you can split and make hydrogen and oxygen, combine them, and you can get the lift. So if you find water, then it will be like you can have rocket there and go from there to other planets, so that every time you don't have to escape Earth. And even in situ, like if you have to have a habitat there, so there also you need water for survival, and anything you want to make, you need water. Even like from water molecules you can extract breathing air, because oxygen you can separate it from there. So South Pole, there is a lot of interest that water being there, so that will form a base for going further. So that is one of the reasons why it was like generally spacefaring nations are interested in South Pole. One more question, sir. What's your unexpected information received by Chandrayaan 3? What is that? What's your unexpected information received from Chandrayaan 3? Like most of the things what we were expecting, those are the things. Like what you saw, it is only a conclusion from one of the scientists. Like you found some earthquake kind of a signature, like quake kind of a signature, no? So that has to be analyzed if it can be correlated with some other thing there. So these like the inference from the results are unexpected, but the results were expected. Yes, we had one more unexpected thing. It was not so critical. So when we were coming down, right, the engines are on. So we were expecting the engines will go, it will hit the dust will come up, and again it will hit the satellite, but it will not generate that much force. In reality, it has generated a lot of force. Means you have like a moon soil is there. When we fired the engine very close to the moon soil, the engine, it, because of the exhaust, the nearby soil, it actually came up and hit the satellite, also hit the lander also. That also generated an upward force. So that we were not expecting to such high value, but actually it came high value.
My name is Sharanya. I'm 10th standard. My school name is KPS New Vanivlas. Which fuel is used in Chandrayana 3? So it's so the propulsion, what we call as a chemical propulsion, and the system which we use is called as bipropellant. So bipropellant means you need one fuel and you need one oxidizer. When they combine, they generate a combustion, and using that combustion, we try to generate the thrust, or we try to generate force. Okay, so there as a fuel we used MMH, and for oxidizer we have used mixed oxides of nitrogen. So these two fuel, when they combine, they generate a lot of thrust. So using that force, we propel forward or whatever we want to do. Sir, ಇನ್ನೊಂದು question. Hmm. Who is the director of Chandrayana 3? The director of They are called project director. Project director was Dr. Veeramathu Vel. Thank you, sir. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಶಿ. I'm Shanvika. I'm from GHS Gunjur. I want to ask something to you. What is the intention of Chandrayana 3? Chandrayana 3 ಅನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, 3 ಉದ್ದೇಶಗಳಿತ್ತು. ಒಂದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯು ಶುಡ್ ಶೋ robotic exploration of moon surface. Can you go around moon surface with the wheels and soil, like whatever interaction studies we have made, and to conduct in situ experiments to find out mineralogical composition and chemical composition of moon surface. So these were the main objectives of Chandrayaan 3. Thank you, sir. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಶಿ, GHS ಗುಂಜೂರ್. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ಆ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳೇನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವರ್ಷಿಣಿ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಇದು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದು ಆ ತರ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ ಕೈಲೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ 1 kg ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ರೋವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ನನ್ಗಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Just one suggestion. See, you people should not be afraid of failure. Okay, you should keep trying. The moment you give up, that's the actual failure. So you should never give up on trying anything. The failure is a stepping stone to success. Keep on trying. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವರ್ಧನ್ ಆರ್. ನಾನು ಸರ್ಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವುಗಳು ಆ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿ. ಆ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2040 ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಜನೆಗಳ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಈ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಸ್ರೋ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದೇಶ ಹೊಗಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸುತ್ತದೆ? ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ನಿನಗೆ ಗೋಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆರಿಯಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, NIT ಟ್ರಿಚಿಯಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ನೀವು ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಸರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್, ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. See, why do you think that US is developed, India is not developed? India is developing country. US has gone long back to moon, right? So once you start investing in science, development automatically happens. So you should never lose the scientific temper. You should keep on having it, not at the full-fledged, but with whatever capacity you can. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ. So good morning, sir. Myself Sankarshana. I am from GHS Gunjur. So you told there is a temperature shield in the rocket. Where it is located, sir? ಅದು ನೀವು ಆಚೆ whatever you see, that it is called heat shield. So that during atmospheric takeoff, the satellite has to be protected. So once it reaches a certain height, this will be disintegrated. It will be separated out so that satellite gets exposed. How much heat it could resist, sir, in temperature? More than 1000 degrees centigrade. That is the kind of heat it generates. I'm not exactly aware of the number, but it's a very huge number. Which metal is used in it, sir?
that is a honeycomb structure. Whatever has been used is a honeycomb structure with special coatings. Okay, sir. Thank you. Thank you. We'll take 2 more questions. Nimesh, ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. My name is Indushri. I'm from KPS Vartur. My question is to Aditya sir. Sir, you have 10 years of experience. You made 15 satellites. Which is your best experience? Which is your best moment? See, each satellite is different in nature, but if you ask how much time I have spent 3 years in Chandrayaan 2 and 4 years in Chandrayaan 3. So seeing the failure of Chandrayaan 2, then overcoming the fear, overcoming the hurdle, Chandrayaan 3 is definitely one of my favorite moments. So when we saw the picture from the moon that the lander has landed, that feeling was worth all the effort for the past 7 years. Sir, what is the motivation to start Chandrayaan 3? See, initially, Shamrao sir, he has nicely explained. We came from an early man. Early man was in the cave. So slowly they started coming out of the cave. They started making fire. So this is what we call as an exploration. You keep on exploring the things. So Earth, most of the exploration, apart from the deep ocean, is known actually. You know what type of things are here, what all metals, everything are available. Those things is known. What is not known is what lies in the deep space. So to go to the deep space, like beyond solar system, beyond other thing, you need to take baby steps. Slowly you have to move. So the first step is going to the moon, because moon is closest. So now once you are able to go to the moon, you can think of going to slowly other planets and like that. Sir, how can I join ISRO in future? So how can you join? So if you study very hard, we will be very happy to take you. So for ISRO, there are 2 ways are there right now. One is ISRO has its own specialized college, which is Indian Institute of Space Science and Technology. It is in Trivandrum, Kerala. So that admission happens through IIT JEE. So if you are able to get into the college and if you are able to study hard in the college, you will be automatically offered a seat in the ISRO. The other way Thank you for Chandrayaan 3, sir. We are proud to be Indians. Thank you. Thank you. Hi, sir. Hi. As a government school boy, I think I'm blessed to see you. So my question is simple. The planets which we are discovering, celestial bodies, is under the Milky Way galaxy, right? So ISRO will be the first one which can discover other planets which is out of Milky Way galaxy, beyond the Milky Way galaxy in this generation. She's asking whether ISRO is aiming to discover planets outside the Milky Way. I am not aware of such any projects as of now, but I think ISRO would be interested is what I feel to explore, at least see. But NASA has already have telescopes wherein which they look for exoplanets. So for looking for exoplanet, I'll tell you one technology. See, we are from technology. So someone wants to see exoplanet. So what technology do you need? Okay. So what you need to do is you need to see what all the planets they are going to go around its own star. Okay. So the star is so bright, you will not be able to see next to it the planets. So what you have to do? You need to block the stars. Like if you block like this, then I can see someone next to it. So as a technologist, I'm a technologist, so I need to be able to block a star in front of the telescope. So for that, I am coming from a mechanisms area. So we deploy very big, 30 meters kind of a truss system, which will block exactly the star so that you can see the planet. So as a technologist, if you see, there are lots of technology which we need to develop to look for exoplanets. Thank you.
ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. What is the difference between Chandrayaan 1 and 3? Chandrayaan 1 was only orbiting mission. It was not designed to land. So first we need to survey what happens in the moon. So Chandrayaan 1 objective was to go to the moon, keep on taking images, and drop one impact probe. Means you just drop one moon impact probe and you see that how it works. So based on the input whatever we got, we went for Chandrayaan 2. From Chandrayaan 2 whatever input we got Chandrayaan 3, and so on. So every mission, whatever you learned, you use it for the next mission, and in a bigger way. And is there any plan to send our Indian astronauts on the moon? So recently, if you would have seen in newspaper, Prime Minister, he has given one mandate that by 2040 ISRO should send a man to the moon. So we are yet, we are in a process to make a roadmap so that we'll be able to send we'll try to send a man to moon by 2040. Thank you, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ we wanted to give you the first opportunity to interact with them. You can continue afterwards. So last question and then I will have to close the program. ಹಲೋ ಸರ್, ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತದೆ ಸರ್? ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಥೆನೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ISRO is a part. ISRO is a government of India organization. So whatever it does, it's a government of India work. ಆಮೇಲೆ So there is a student who's written a poem on Chandrayaan 3. So and he would, would you like to come? Bani ile. Banbit. Oh, that's okay. Bani. No, let him recite the poem after that. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮಿತ್, KPS ನೂತನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕವನ. ವಿಕ್ರಮ್ ನಭಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು ಇಸ್ರೋದವರಿಂದ, ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಾರಿ ಹೊರಟಿತು ಭಾರದಿಂದ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತು ಸಾಧನೆಯ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಗಿರುಗಿರು ಸುತ್ತಿತು, ಹೊರಮೈ ಕಳಚಿತು ತನ್ನಿಂದ. ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸರಿಯಿತು ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೆರೆಯಿತು ನೌಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಕಳಚಕ್ಕೆ. ನಿಗದಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಹುಡುಕಿತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಗೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಕಳಿಸಿತು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ. ಹಿತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಳಿಯಿತು ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Show to all our scientists, they have written such a nice poem. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಸೋ ಮಚ್. And apologies to our online audience. We've had so many questions here that we couldn't address any one of those. But I think ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು ಅದು ಸುಮಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಈಗ ಚಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು
ನೀವು ಚಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.